welcome you all, our guest speaker Shri Bishan Shah today. Our topic today is e-invoicing under GST. You all very well know that GST has been very fundamental in shaping the economy of our country. And ever rising monthly collections have been the proof of the point. Uh, at the very core of GST, there has been a very strong technological infrastructure and technology undertaken by government initiatives in e-governance are just the proof of the point. Uh, we all know that as such in direct taxes, faceless assessment, um, very speedy processing of um, income tax returns, swift payment of income tax refund are just the points. In the same way, there are many foundational steps undertaken in GST, um, e-way bill, monthly returns, GSTR1, 3B, uh, 2A reconciliation, e-invoicing. These are just few of it. Uh, Today, to share us more light on the subject, share us his expertise, we have amongst us Shri C.A. Bishan Shah. Bishan welcome here. Bishan has been founder and partner at Bishan Shah Associates. He is a practicing chartered accountant since 1997, and his main area of forte is indirect taxes. Bishan has also been chairman at WIRC, Ahmedabad branch. He has been visiting faculty at Nirma University, Gujarat University, advisory board at Nirma University, and he has shared his expertise, knowledge at various subjects across the nation and at various forums. I welcome Bishan at EMA and to share us the about e-invoicing under GST. Thank you. Thank you, sir. It's a pleasure. Thank you. Good evening, all. Harshil Bhai Patel, Chartered Accountant, and you all knowledge who wants and have a knowledge hunger, I can say. How many of you are in a chartered accountant firm or a tax firm? Okay. How many of you are a student? Okay. And how many of you are businessmen? Great. માતૃભૂમિનું સન્માન માતૃ સંસ્થા દ્વારા માતૃભાષાના હેતથી. Since I am a chairman of Ahmedabad branch of WRC of ICI this year, I thought to have this theme. અને ગુજરાતમાં હોઈએ અને અમદાવાદમાં હોઈએ અને અમદાવાદી હોઈએ તો ગુજરાતી તો બોલવું જ એ એક ગર્વની વાત. તેમાં અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન એટલે અમદાવાદીઓને મેનેજમેન્ટ શીખવાડવા વાળું ઇન્સ્ટિટ્યુશન. અને હું પણ ક્યારેક અહીંયાથી ભણી ચૂક્યો છું, કંઈક જાણી ચૂક્યો છું, તો એનો બી એક ગર્વ છે. અને હર્ષિલભાઈ પોતે ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ છે એટલે એ આજે અહીંયા મળ્યા એનો પણ ગર્વ. આજે ભાદરવા વદ 12 વિક્રમ સંવત 2078. When we are talking about e-invoicing, just let me know, what do you mean by e-invoicing? What do you believe? તમે શું જાણો છો e-invoicing ને? If you can answer me. તમે e-invoice બનાવો છો ક્યારે? ક્યારે બનાયેલું છે? If we prepare the invoice, it is directly registered at government portal. We Yes. can know if we prepare here 1 lakh rupees bill, they immediately come to know that this firm has prepared the bill. Yes. So
when I ask someone, what is the e-invoicing, are you preparing e-invoice, so they say yes. In Tally we generate invoice and then we email it to our client. અમે અમારા કોઈ બી કસ્ટમરને મોકલી દઈએ છે. So this is what a e-invoice is. So I said there is a difference. What is a soft copy of invoice and e-invoice under GST? Because તમે જો જનરલી બનાવીને મોકલી દેતા હો ટેલીમાંથી એને ડાઉનલોડ કરી કાઢો ઇનવોઇસને, so it is not a e-invoice as per the GST. It's a soft copy of the invoice. But when we are talking about e-invoice under GST, it should be what you have said, that it has to be registered on invoice portal, invoice registering portal, having a unique identification number or reference number, that is IRN, and that is what called e-invoice. So what is e-invoice all about? Invoice generated by each software. Like, why there is a need of e-invoice? આવા e-invoice ની કેમ જરૂર પડે આપણને? Because someone is using Tally, someone is using Munimji, someone is generating e-invoice manually or invoice manually. કોઈ બિલ જાતે બી બનાવે. But all those invoices are having different patterns, different inputs. So we need that it has to be a standardized one. And to make it standardized, there is a need of e-invoices. Because તમે જે બી ઇનવોઇસ બનાવ્યું એ ગવર્મેન્ટના પોર્ટલ પર તમે સ્કેન કરી કાઢો, સ્કેન કરીને મોકલી દો, તો એનાથી એ ડેટા કેપ્ચર જે ગવર્મેન્ટને જોઈએ છે શકે. And that's why they need e-invoice which has standardized patterns, standardized data field. Then it can be easily known to the government. તમે જેમ કીધું કે તમે ઇનવોઇસ અહીંયા બનાવો અને ગવર્મેન્ટને ખબર પડી જાય, તો ગવર્મેન્ટને ખબર ક્યારે પડે? જો સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ હોય તો. અધરવાઇઝ તો સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ ના હોય તો કંઈ ખબર ના પડે. And we would be proud that India is I can say first country in the world who has stabilized e-invoice and generated n number of e-invoices on the portal. If you talk about Portugal or any European countries, they are very much behind from India in generation of invoice, in keeping it on the server. So we should be proud કે એક ભારતીયથી અને ભારતીય હોવાના લીધે આપણે આ એક ઈ ઇનવોઇસ ઇઝીલી જનરેટ કરીએ છીએ અને આપણે ટેકનોલોજી એડોપ્ટ કરેલી છે. What is the limit of e-invoice? Then with effect from 1st April 2019, they said that if your turnover, preceding aggregate turnover, preceding in any year, કોઈ પાછલા વર્ષોમાં તમારું ટર્નઓવર 500 કરોડથી ઉપર થયું હોય, એગ્રીગેટ ટર્નઓવર, તો તમારા માટે 1 એપ્રિલ 2019 થી ઈ ઇનવોઇસ કરવું, ઈ ઇનવોઇસ જનરેટ કરવું ફરજિયાત છે. That is what a situation at the time of 1st April 2019. Then after gradually they even thought કે 500 કરોડ ને આપણે લઈ આવીએ 100 કરોડમાં, 100 કરોડથી 50 કરોડ, 50 to 20 and 20 to 10 now. And maybe they want that anyone who is having turnover of 5 crore rupees in preceding financial year should generate e-invoice. That is what the mandate of the government. Currently from 1st October 2022, any taxpayer whose turnover in preceding financial year exceeds rupees 10 crore, then he is compulsorily required to generate e-invoice from the invoice reference registering portal, that is IRP. Now what is the turnover? Aggregate taxable, aggregate turnover, that is what they have said. Aggregate turnover એટલે શું? Say
તમારું ટર્નઓવર બિઝનેસનું જેના પર તમે જીએસટી ભરો છો એ 10 કરોડ રૂપિયા છે અને તમારું બીજું એક્ઝેમ્પ ટર્નઓવર કે જેના ઉપર જીએસટી નથી એવી કોઈ આઈટમ એ 5 કરોડ રૂપિયાનું છે, તો તમારે ઈ ઇનવોઇસ કરવું પડશે, બનાવવું પડશે 1 ઓક્ટોબરથી. વોટ શુડ બી યોર આન્સર? હા, આપણે એમ વાત કરીએ છીએ કે એગ્રીગેટ ટર્નઓવર should be more than 10 crore in preceding financial year. Say for the 17-18 my turnover is 5 crore. 18-19 my turnover is taxable turnover is 5 crore and my exempt turnover is 5 crore. Then in 19-20 my taxable turnover જેના પર હું જીએસટી ભરી રહ્યો છું એવું ટર્નઓવર 10 કરોડનું છે અને એક્સપોર્ટનું ટર્નઓવર 5 કરોડનું છે અને બીજું એક્ઝેમ ટર્નઓવર બીજું 5 કરોડનું છે, તો 20 કરોડ રૂપિયાનું મારું ટર્નઓવર છે. અત્યારે મારે 1 ઓક્ટોબરથી ઈ ઇનવોઇસ જનરેટ કરવું પડશે કે નહીં? હા, યસ, વાય? 10 કરોડ ટેક્સેબલ ટર્નઓવર, ધેટ ઇઝ વોટ, ઓર મારું એક્ઝેમ ટર્નઓવર 5 કરોડનું છે અને મારું ટેક્સેબલ ટર્નઓવર બી 5 કરોડનું છે, તો બી બનાવવું પડશે? યસ, આન્સર ઇઝ યસ, બીકોઝ while considering this aggregate turnover મારે મારા બધા જ ટાઈપના વેચાણનું ટોટલ કરવાનું છે, exempt, taxable, even zero rated, that is export also. Is it covered the both? Like you see, some of the businesses covered the VAT also. So it covered that turnover also, only the real Aggregate turnover means what? everything. Everything. Nil rated or supplies on which GST is not applicable. Even a VAT applicable then Yes, that also. that also you are required to generate. So if you are having a petrol pump, I can say, then also you are required to generate e-invoice and it is applicable to you, right? Is it include the tax amount also? No, tax amount doesn't include so far as definition of aggregate turnover is concerned. Tax should be excluded. Which tax I can say? GST. But it will comply with the all the softwares because see, we are having a liquor shop. Now it contains a VAT, and that also has a government software. So we cannot touch the government software. So in that case, what we will do? Government software means? The government given a software. Huh? So this e-invoicing and everything, how it will applicable there? Because obviously once the bill will generate, it will automatically go to the invoice portal. But this is a government provided software, so we cannot touch it. In that case, what we will do? But so far that will be the B2C supply, I guess. It will be not B2B supply so far as GST is concerned. So you are required to generate e-invoice for B2B supply. That is what we are going to cover now. So this is what the definition of aggregate turnover. And non-taxable supply means a supply of goods or service or both which is not leviable to tax under these act or under the integrated goods and services tax. So this is the answer of your question. This is the definition of aggregate turnover, and in aggregate turnover they have included everything, right? But exclude central tax, state tax, union territory tax, and integrated tax, that is IGST. So those taxes are not included in the definition of aggregate turnover. Correct? So this is what a mandatorily required to generate e-invoice. What about like if your turnover is less than 10 crore in previous year? Is it possible for you to generate e-invoice? સે આપણે જોડે જીએસટી નું રજીસ્ટ્રેશન ટર્નઓવર મારું 20 લાખથી નીચેનું હોય તો બી હું વોલેન્ટરીલી રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકું છું જીએસટીમાં. એવી રીતના ઈ ઇનવોઇસમાં હું વોલેન્ટરીલી ઈ ઇનવોઇસ જનરેટ કરી શકું? મારું ટર્નઓવર 10 કરોડથી નીચે હોય તો પાછલા વર્ષોમાં? The answer is no. They have enabled facility for the taxpayers having turnover more than 5 crore on the portal. GSTN itself gives or enables us for generation of e-invoice. So
if your turnover in preceding financial year, any financial year, is more than 5 crore, then you can enable it. Moreover, if you they have enabled it, but if you want કે ભાઈ તમે જેમ liquor shop કીધું, so those datas are not available with the GSTN, કારણ કે તમે એ બતાવો છો ખરા કોઈ રિટર્નમાં, બટ તમે જ્યારે 3B ફાઇલ કરતા હશો તો 3B માં exempt supply નોન GST માં તમે એને બતાવો છો, સો યુ બટ એ તો તમારે જ બતાવવાના છે. Yeah, but as a taxpayer, when you are filing your GST returns, you should, I guess, reflect those. In my opinion, those things are required to be mentioned as an exempt supply, right? But if you have not mentioned, then in that case, GSTN portal or this invoice reference registration portal will not able to know that your turnover is more than 10 crore. In that case, you can ask them, you can request the portal to enable E-Invoice facility for you. And in that situation, you have to give a declaration that your aggregate turnover is more than 10 crore. If you give that declaration, it's only a tick which you are required to do on the portal, and then they enable. I heard that I talked with the GSTN people also whether I can go for a voluntary generation of E-Invoice, because E-Invoicing is having immense benefits for businesses. And if I want to go for voluntarily, whether I can go or not, they said that yes, there are certain formality, but I'm not able to find it out uh, whether the formalities or whether it's possible or not. So I'm not able to give the answer currently. But if it is something like that, then we'll definitely give that reply to association, and from them you will be able to get that answer. So these are the examples and case studies of aggregate turnover, but I am skipping it. I will share this presentation to you so you can share it with the participants. So E-Invoice QR code and dynamic QR code. Its applicability from 1st October 2022. So far as the supply, B2B taxable supply is concerned, document issued are tax invoice or a credit note, and E-Invoice with QR code applicable. Then yes, in that case, for B2B transactions, if your turnover in any preceding financial year is more than 10 crore, then you are required to generate E-Invoice. Now, this is dynamic QR code. Whether dynamic QR code is required or not. So they say no, dynamic QR code is not required. Now the question is, what is the difference? QR code કેટલી ટાઈપના હોય? QR code કેટલી ટાઈપના હોય? If anyone can answer. એ લોકો કહે છે કે ડાયનેમિક QR કોડ તમારે કરવાની જરૂર નથી, જનરેટ કરવાની. So far as your turnover is just more than 10 crore. But what is the difference between, or I can say how many types of QR code are there? Bhavin bhai, તમે તો ટેકનોલોજી ના માણસ. Dynamic and statics. Now, what is the difference between a static QR code and dynamic QR code? I think static means કે જેમ કે આપણો ફોન પે નું છે તો that is static, that will not change. Yes. But dynamic means કે it will include the information which will differ from customer to customer. So if for the static means once you scan that QR code, the information will be the same whenever, જ્યારે બી તમે જેટલી બી વાર સ્કેન કરો તો તમારી ઇન્ફોર્મેશન જે QR કોડમાં ગેધર થયેલી છે that will be the same. ગુજરાતી બધાને ખબર પડે છે ને અહીંયા કે કોઈ હિન્દીમાં બોલવાની જરૂર કે બરાબર ને? તો ડાયનેમિક QR કોડ એટલે જે તમે સ્કેન કરો તો એની ઇન્ફોર્મેશન ચેન્જ થઈ શકે છે. એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં જાઓ, રેસ્ટોરન્ટમાં આપણે અત્યારે જઈએ છીએ ને પોસ્ટ કોવિડ
આપણે મેનુ મળતું નથી. મેનુ તમારે સ્કેન કરવાનું મોબાઈલથી, QR કોડ સ્કેન કરો તો આખું મેનુ રિફ્લેક્ટ થાય. That menu is on any URL. So far as the dynamic QR code is concerned, it will take you to any URL. કોઈ URL પર તમને લઈ જશે અને ત્યાંથી તમને ઇન્ફોર્મેશન ફેચ કરીને આપશે. વેરેઝ સ્ટેટિકમાં તમે સ્કેન કરો અને એની કોઈ URL માં જવાની જરૂર નથી, એમાંથી જે ઇન્ફોર્મેશન કેપ્ચર થયેલી છે that will come out. ડાયનેમિક QR કોડમાં જે તમે મેનુ સ્કેન કરી, QR કોડ સ્કેન કર્યો તો મેનુ પર લઈ ગયા તો હોટેલ રેસ્ટોરન્ટ વાળા ચેન્જ કરી શકે છે મેનુની આઇટમ્સ, પ્રાઇસ or anything, whatever the information can be changed. Now whenever you scan a QR code, scanner will be able to know the place of that QR code. એટલે સરકારમાં જ્યારે બી કોઈ આપણે ગતિવિધિ અથવા તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ ધ ગુડ્સ, તમને એમ થાય કે આજે આપણે એક ઇન્વોઇસ જનરેટ કરી કાઢીએ, ઈ ઇન્વોઇસ, એન્ડ ધેન લેટ અસ સી અહીંથી બરોડાનું માલ ફિઝિકલી ગયો જ ના હોય, તો જ્યાં જ્યાં રસ્તામાં આ સ્કેનર્સ હોય એ જો સ્કેન કરે તો એને ખ્યાલ આવે કે આ ગુડ્સ મૂવ થઈ રહ્યા છે અને ધેટ ડેટા વિલ બી કેપ્ચર્ડ એટ NIC ઓર ડેટા એનાલિટિક્સ સેન્ટર્સ ઓફ ગવર્મેન્ટ. એવા કિસ્સામાં કારણ કે જ્યારે બી સ્ટેટિક હોય કે ડાયનેમિક QR કોડ હોય, whenever scanner scans it, it can also fetch the place of those goods or invoice or anything. જો એટલે જ્યારે ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં જાય અને ઇન્વોઇસ કોઈ બી ઓફિસર સ્કેન કરે ને તો એને ખબર પડી જાય, એટલે એની જોડે એનો પ્લેસ બી જતો રહે. So far as the dynamic QR code is concerned, તો ડાયનેમિક QR કોડમાં જ્યારે સ્કેન કરીએ એનો જે ઓનર હોય એને બી ખબર પડે કે આટલા ટાઈમ સુધી મારું ઇન્વોઇસ અથવા તો QR કોડ સ્કેન થયો, એવી બી ઇન્ફોર્મેશન એમાં જાય. સો હિયર ગવર્મેન્ટ સેઝ ધેટ ડાયનેમિક QR કોડ કોણે રાખવાનો છે? ડાયનેમિક QR code if your turnover is more than 500 crore and you are supplying to B2C also, in that case dynamic QR code is required to be placed on the invoices, otherwise static QR code bhi chale. So B2B taxable supply na case ma 10 crore thi upar hoy to you are required to generate e-invoice and QR code has to be there. B2C supply hoy to in that case e-invoice is not required. B2C exempt supply hoy to be there is no need to generate e-invoice. And yes, export supply ma tamaru turnover હવે 10 crore થી ઉપર હોય તો you are required to generate e-invoice. What are the benefits? E-invoice ના benefits શું છે? With this discussion, if you are able to come with it, first, government can track. It is really saving the time. કારણ કે એકવાર e-invoice જનરેટ થયું તો તમારું ઈ-વે બિલમાં બી એનો ડેટા ફીડ થઈ જશે અને તમારે ડુપ્લિકેશન નથી કરવાનું. e-invoice જો ઇન્ટિગ્રેટેડ હશે તમારા અકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેર જોડે કે ERP સોફ્ટવેર જોડે તો યોર sales entries will also be auto populated. Even with e-invoice, your GSTR 1 ma bhi a auto populate tamari detail kari kaadse. It is going to reduce your cost. Yes, it reduces the mistakes. કારણ કે અત્યાર સુધીમાં આપણે GST માં જોયું તો કોઈક વાર ઇન્વોઇસ બન્યા પછી ઈ-વે બિલમાં કંઈક જુદું પંચ થઈ ગયું હોય, ઇન્વોઇસમાં કંઈક જુદું હોય, તો એવી કોઈ મિસ્ટેક્સ ના થાય. અને I guess કે જ્યારે એવા ઇન્વોઇસીસ કે એવી મિસ્ટેક્સ વાળા ગુડ્સ કે ટ્રક ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા જ્યારે એને પકડે છે ત્યારે એની કોસ્ટ ટેક્સ પેયરને વધારે આવે છે. ઓફર બેટર કસ્ટમર સર્વિસ. જો આપણે કોઈ ગુડ્સ મોકલીએ અને એ ગુડ્સ જતા હોય અહીંથી ભોપાલ, વચ્ચે રાજસ્થાનમાં એ
કે કોઈ બી જગ્યાએ મધ્યપ્રદેશમાં ભોપાલમાં જ કોઈ જગ્યાએ પકડાઈ ગયું તો શું થાય કે કસ્ટમરને પરેશાની થાય, કારણ કે એક તો એને ડિલિવરી ના મળે અને ધક્કો ખાવો પડે એને ડિપાર્ટમેન્ટ વાળાની જોડે. તો ઇટ gives better customer service if e-invoices are being generated properly. Yes, tracking of transaction, it will be easy to keep the tracking of invoices on the each and every system, say e-way bill or e-invoice or for your accounting purpose, and higher degree of control and insight into the invoice process. Persons exempted, તો આટલા તો આપણે એક જોઈ લીધું કે 10 કરોડ પ્રિસીડિંગ યરમાં મારું ટર્નઓવર ના હોય તો મારે પ્રિસીડિંગ યર સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ 17-18 ત્યારથી કોઈ બી વર્ષમાં મારું જો 10 કરોડથી ઉપરનું ટર્નઓવર ના હોય તો આઈ એમ નોટ રિક્વાયર્ડ ટુ જનરેટ ઇનવોઇસ. દે આર exempted. Then government is also being exempted, a local authority, because government and local authority both are different. Say Ahmedabad Auda, we can say authority and આપણું કોઈ બી ડિપાર્ટમેન્ટ ગવર્મેન્ટનું finance ministry, or I can say road and building, those are the government department. They are exempted. Even special economic zones, if you are in a SEZ, then you are not required to generate e-invoice. Insurance, banking or NBFCs, those are the taxpayers, they are not required to generate e-invoice because એમના invoices બી નાના હોય, bank charges ના, insurance ની policy, so they are not required to generate e-invoice. Even goods transport agency in transportation of goods by road, they are also not required to generate e-invoice. The supplier, yes. SEZ is out of Indian boundaries, and that's why they said that SEZ में जरूरत नहीं है, because ये control, why this e-invoice is there, what is the reason? As I say earlier, that when GST was introduced on 1st July 2017, we all are having hope, I guess. It's a good and simple tax. Even our Honorable Prime Minister also said in the Parliament, and it was an historical moment. But then after what happened? People started taking it for granted and making, I can say, minting money out of the GST. They just printed the invoices, and that's how there is a great loss to this country. કારણ કે પેલી સ્ટોરી તમને ખબર હોય તો અકબર બિરબલ વાળી, રાજા અકબરે, આપ હિન્દી में बोलूं या गुजराती में चलेगा? हाँ, તો રાજા અકબરે એવું કીધું કે મારે દૂધથી નાહવાનું છે, તો એને બિરબલને પૂછી જોયું કે મારે છે ને મારું ટેસ્ટ કરવા છે કે મારી પ્રજાને કેટલો મારામાં ભરોસો છે. તો રાજાએ દંડેરો, બિરબલ કે સાહેબ હવે ઝેરના પારખા ના હોય, બધાને ભરોસો જ છે તમારી પણ એટલી બધી રીતે બધાની પરીક્ષા ના થાય. નહીં કે દેખો હું બતાવું તમને કે કેટલો ભરોસો છે, હું કહીશ નહીં મારી પ્રજા કરશે. તો એ ટેસ્ટ કરવા માટે એને ઢંઢેરો પીટી દીધો કે મારા માટે એક આપણે હોજ ભરી કાઢીએ દૂધથી. એને કીધું કે બધાએ પોતપોતાનો એક ઘરમાંથી ખાલી ઘડો લઈને જવાનું અને દૂધ એ હોજમાં પધરાવવાનું છે. બધાને થયું કે સાલું દૂધ આપણે કેવી રીતના પધરાઈએ, દૂધ તો ઘરે ખાવા માટે છે. રાજાએ કીધું છે એટલે કરવું તો પડશે. તો એક કામ કરીએ, આપણે રાત્રે જ જઈએ અને ગળામાં પાણી લઈને જઈએ તો કોઈને ખબર નહીં પડે. અને બધાએ શું કર્યું, રાત્રે ગયા, ઘડો ઠેલાઈ દીધો અને સવારે અકબર રાજાએ જોયું તો એ શું હતું, દૂધ નતું, બધું પાણી જ હતું. એન્ડ ધેટ એટીટ્યુડ ઓફ એની સિટીઝન ઇઝ ધેર સિન્સ ધેટ પીરિયડ્સ. અને કદાચ રાજાનો બી અભિગમ એવો હતો કે ખાવાની વસ્તુ હી વોન્ટ્સ કે ચલો આપણે હોજમાં નાખીએ. So same happened to our GST. People thought
કે ચલો આપણે બનાવવાના ચાલુ કરીએ પૈસા, and they just pass on those type of credit, and that lead to think government how to guide the revenue or how to safeguard basically the money of taxpayers, and that's why e-invoice આપણે લાયા એને કંટ્રોલ કરવા માટે. So what I mean to say, these type of incidences are there in basically Indian boundaries also. Whenever any goods are being exported from SEZ, there are strict controls. The goods are required to pass through customs stations, I can say. And that is the reason, according to me, that government has given exemption to SEZs. Then supplier of taxable service in supplying passenger transportation. If you are going through any bus or any passenger transportation vehicles, then in that case, for those tickets, e-invoice is not required to be generated. So this format of e-invoice is specified in GST INV 01. That is what a standard format, and anyone who wants to generate e-invoice is required to register themselves. એમને રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે ઇનવોઇસ રજીસ્ટ્રેશન પોર્ટલ પર, અને જ્યારે જ્યારે e-invoice જનરેટ થશે ત્યારે એક યુનિક IRN નંબર પણ એની જોડે જનરેટ થશે. That is invoice reference number. You are required to quote that invoice reference number to your e-way bill and your invoice also with QR with QR code. code. Yes, with QR code. I want to know, you mentioned static QR code. QR code. If I am sending material from here to Surat, in the way it will be scanned by Yes, yes. That invoice. that invoice, that I don't understand. Sir, a static QR code is required to be, kept by the SSEs whose turnover is less than 500 crore in preceding financial year. So that is what the law says. Otherwise, એમાં બીજું કંઈ એવો મેજર ચેન્જ નથી. એટલે તમારો સ્ટેટિક QR કોડ હશે એની અંદર બી એની એક ડિટેલ હશે, સેમ ટુ સેમ ડિટેલ. This dynamic QR code is not required to be generated. If it is scanned by the Authority, yes. then the authority can come to know that this is scanned before 2 to 3 times. Then Yes, yes, yes. you don't understand what is સર જ્યારે બી કોઈ QR કોડ સ્કેન કરે ને તો એ જગ્યાનું પ્લેસ, એ જગ્યાએ એ લોકો જે પ્લેસ છે ને એની ડિટેલ બી જે સ્કેન કર્યો ને એની જોડે એના સર્વર પર જતી રહે. any authority એને scan કરે હા હા હા, એ વિગતો server પર તો એની જોડે એ જગ્યાએ જાય. અને દેટ ઇઝ વોટ ધ બેનિફિટ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ કે ક્યારેક કોઈ ગુડ્સ તમે બતાવ્યું ઈ-વે બિલમાં કે એની મુવમેન્ટમાં અહીંથી જાય છે બોમ્બે, પણ એ લોકો સ્કેન કરે ઈ-વે બિલમાં અહીંથી બોમ્બે લખ્યું છે, પણ એ જો સ્કેન થાય ને રાજસ્થાન ઉદયપુર બાજુ ક્યાંક પકડાય તો સ્કેન થાય, તો દે આર હેવિંગ ધેટ મચ ડેટા એનાલિટિક્સ સોફ્ટવેર વિથ ધેમ કે સીધું પોપઅપ કરશે એને. અને અત્યારે આપણે જોઈએ તો જે હમણાં જે પેલો કાનપુરનો કેસ બી પકડાયો, જેમાં કંઈક હા જે એ, તો ધ રીઝન વોઝ કે જે સ્કેન થયું અને જે ડેટા હતા એના પરથી દે વેર એબલ ટુ ફેચ આઉટ કે અહીંયા આ મુવમેન્ટ જે છે ગુડ્સની એ કોઈક ડિફરન્ટ છે, અને ધોઝ ટાઈપ ઓફ થિંગ્સ આર ધેર. હવે કોઈ ઈ-વે બિલ બનાવે અને ઈ-વે બિલમાં ટ્રકનો નંબર એટલે વેહિકલનો નંબર નાખે, જે હોય ટેમ્પો, અને ગુડ્સ એનું વેઇટ નાખે, સમજો કે ભાઈ 25 ટન, પણ જે એ વેહિકલની કેપેસિટી જ નથી, તો પણ ડિપાર્ટમેન્ટને ખબર પડી જાય છે કે ધીસ ઇઝ નોટ અ જેન્યુઇન ટ્રાન્ઝેક્શન. સો દેટ ટાઈપ ઓફ data analytics are there in with the department. The website that is notified for the generation of e-invoice is e-invoice1.gst.gov.in. અને તમે પ્રિન્ટિંગ e-invoiceનું છે તો that you can print, અને તમારું જે બી લોગો, તમારું કંપનીનું નામ,
એ બધા જ પ્રિન્ટિંગ તમે કન્ટિન્યુ કરી શકો. બટ વોટ એવર ધ કમ્પલસરી ફિલ્ડ્સ આર ધેર દેટ યુ હેવ ટુ મેન્શન ઇન બીજી જે બી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન હોય તો. So while the word B2B invoice is used in the name of e-invoice, it covers other documents that will be required to be reported to IRP by the creator, that is supplier of the document. Which details? Invoice by the which documents? Invoice by the supplier, credit note jo issue kare supplier to, debit note jo issue kare to, and export invoices by the supplier. So not only restricted to the invoice which supplier is generating, but you are required to generate credit note, debit note, and export invoice as well under the e-invoice methodology. Mandatory fields of e-invoice. Which are the mandatory fields? Then tax schema, invoice reference number, QR code for invoice type, invoice number, and invoice date. These are the general things which are required. આટલી ફિલ્ડ તો તમારે e-invoice માં બતાવી જ પડે. સપ્લાયરની ડિટેલમાં સપ્લાયર જે ગુડ્સ કે સર્વિસીસ સપ્લાય કરે છે એનું નામ, so far as appearing in the permanent account number, GST number, એનું એડ્રેસ, સ્ટેટ નેમ અને પિન કોડ. So far as the customer is concerned, તમારા કસ્ટમરનું લીગલ નેમ, એનો GST નંબર, એનું સ્ટેટ કોડ, એડ્રેસ, સ્ટેટ નેમ અને પિન કોડ. That is what is required to be mentioned. So far as the delivery is concerned, company name, address, state name, pin code. Application in this will apply only in case of a stock transfer, sale or sale of goods as well. Invoice ni item ma serial number, quantity, item no rate, net amount, GST rate, GST amount, batch number for the manufacturers, and document total ma total invoice value, then total tax amount, amount paid in advance or amount due. That is also required to mention in e-invoice. That is what mention. Your e-invoice will not be validated. So what are the mandatory fields that are required to be punched in? Other salient features. So company logo you can print on e-invoice. Now invoice will be valid only if there is invoice reference number on it. If you are required to generate e-invoice and if you don't write your IRN on that invoice, એ બિલ તમે જે ઇશ્યુ કર્યું એની પર તમારો IRN જે પોર્ટલે આપ્યો તમને યુનિક, એ તમે જો મેન્શન નહીં કર્યો હોય તો that is not a valid invoice. અને invoice valid ના હોય તો એના repercussions આપણને ખબર જ છે કે એના માટે પેનલ્ટી બી થઈ શકે અને સામેના એની ક્રેડિટના બી ક્વેશ્ચન્સ ઊભા થઈ શકે. લાઇન આઇટમ્સ સે e-invoice ની અંદર તમે 1000 થી વધારે આઇટમ્સ બતાડી ના શકો, ત્યાં સુધીની કેપેસિટી છે. એક e-invoice માં you can mention 1000 line item. Cancellation of e-invoice. E-invoice can be cancelled within 24 hours. તમે આજે જનરેટ કર્યું ને પછી તમને એમ લાગે હા ભાઈ આ તો મારે કેન્સલ કરવું છે તો એ તમે 24 કલાકમાં કરી શકો કેન્સલ. અને એમાં જે IRN જનરેટ થયો એ બીજા કોઈ ઇનવોઇસમાં ના લખી શકાય અને બીજો જનરેટ બી પોર્ટલ પરથી નહીં થાય. ઇટ્સ અ યુનિક નંબર. વન્સ ઇટ ઇઝ જનરેટેડ ઇટ વિલ બી ફોર વન્સ ઓનલી. Today the customer came and stayed and he left. Okay. Now after the 10-15 days, if the customer will come and he will say, I want to update my GST number, else we will not release the payment. Now previously it was treated as a B2C. So it might be that this IRN is not generated. Now he is asking for No. When it is a B2C, I guess you have not generated e-invoice for that. Yes. But again, I cannot generate invoice in a bad day because customer came before 10-15 days. So I cannot generate invoice in that date. Now in current date also we cannot show as a base checking. So that
That is the issue. And that is what your software is. Yeah. So in that case, what will do? Because customer will not accept that. Okay, now giving current date, I cannot accept because in my company it will not be acceptable. But e-invoice basically can be generated in Excel also and with the utility of the government, this portal. So why don't you then generate that e-invoice through portal? Because you have generated. So in accounting, in your accounting software, that invoice is there. Now I can say you should mention, or within 30 days, so far as the services are concerned, you can generate any invoice within 30 days of the provision of the service. એક્સેલમાં અપલોડ કરીને તમને આમાં શું છે કે તમારે તમારી કંપનીમાં એવું રૂલ ના હોવો જોઈએ. બીકોઝ અમે તો હોટલમાં જઈએ છીએ ને તો હોટલ વાળા એમ કહે છે કે આ તો થશે જ નહીં, અમારી કંપનીને અમારા સોફ્ટવેરનું આ પ્રોવિઝન નથી. બટ નાઉ ઇટ્સ અ ટાઈમ ધેટ સિન્સ ધ લો ઇઝ, આઈ કેન સે ધ સિસ્ટમ્સ આર બીંગ ઇવોલ્વ, તમારે બી એટલું રાખવું જ જોઈએ. એન્ડ યુ કેન જનરેટ સચ ટાઈપ ઓફ ઇનવોઇસીસ. એ તો પેમેન્ટ તો અમે લોકો બહાર નીકળીએ ત્યારે તમે લોકો લઈ લો છો. એટલે કોર્પોરેટ ક્લાયન્ટ હોય કે તમારા એવા ટાઈપ હોય તો ઇન ધેટ કેસ આઈ શુડ સે કે તમારે એમાં એટલી છૂટછાટ રાખવી જોઈએ. એન્ડ you should generate invoice, e-invoice for those customer using this utility. મારો point એ છે કે 10 દિવસ પહેલા કસ્ટમર આવીને ગયો, સ્ટે કરીને ગયો, એ વખતે B2C તરીકે તમે જનરેટ કરી કાઢ્યું ઇનવોઇસ B2C તરીકે તમારા સોફ્ટવેરમાં. હા અમારા સોફ્ટવેરમાં. હવે કેવું છે કે હવે કસ્ટમર 10 દિવસ પછી મને કે તમારે B2B જોઈએ છે. So then you have to required, you should generate e-invoice in that situation. આજની ડેટનું બનાવો. કસ્ટમર એક્સેપ્ટ નહીં કરે કેમ? કારણ કે હવે હું અત્યારે બનાવીશ, ચેક ઇન કરાવી, ચેકઆઉટ કરાવીશ, બરાબર છે? તો ડેટ આજની નહીં નહીં, તમે ચેક ઇન કરીને તમે તમારે હવે તમારી સિસ્ટમમાં ઇનવોઇસ નથી બનાવવાનું. તમારી સિસ્ટમમાં ઇનવોઇસ બની ચૂક્યું છે. વોટ યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ જનરેટ ઈ ઇનવોઇસ ફ્રોમ ધ પોર્ટલ. તો પોર્ટલમાં તો તમારે બતાવવાનું જ નથી કયા દિવસે આવ્યો ને કયા દિવસે ગયો. નહીં નહીં, તમે એને મોડિફિકેશન શું કરવા કરશો? તમે એનું ઇનવોઇસ બનાવ્યું જ નથી. વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે, કારણ કે B2B ટ્રાન્ઝેક્શન નતું, B2C હતું. સો યુ હેવ નોટ જનરેટેડ ઈ ઇનવોઇસ. સો નાઉ યુ નીડ ટુ જનરેટ ઈ ઇનવોઇસ. તો તમારે મોડિફાઈ કશું કરવાનું નથી, નવું જ બનાવવાનું છે ઈ ઇનવોઇસ. અને તમે આજની ડેટનું બનાવો અને એમાં લખી નાખો કે ભાઈ સર્વિસીસ પ્રોવાઇડેડ ઇન ધેટ ફોર અપલોડ કરવા માટે ખાલી ઇન્ફોર્મેશન, કોઈ ડોક્યુમેન્ટની જરૂર નથી એમાં. હા, ઓર જેસન ફાઇલ પ્લીઝ. કે દિવસનું તમે ઈ ઇનવોઇસ જનરેટ કર્યું છે. અને તમારી તમારી સિસ્ટમમાં ફરીથી એનું ઇનવોઇસ બનાવવાની જરૂર નથી, બીકોઝ યુ હેવ ઓલરેડી prepared that invoice. So far as the export invoices are concerned, what you are required to write is URP. So far as the GST, કારણ કે આપણે હમણાં વાત કરી કે મેન્ડેટરી ફિલ્ડ છે, તમારા બાયરનો GST નંબર, કસ્ટમરનો GST નંબર નાખો. પણ જ્યારે એક્સપોર્ટનું ઇનવોઇસ હોય ત્યારે એની જોડે GST નંબર ના હોય તો you should write URP and code has to be 99999. So far as the export is concerned, you are supposed to generate e-invoice. But in that case, they don't have GST, Indian GST number. So you are required to write URP, unregistered person, URP, and PIN code. કારણ કે એનો ઇન્ડિયાનો પિન કોડ બી ના હોય તો 99999. That is what you are required to punch in. તો આ તમારું e-invoice generate થઈ જશે. Integration of e-invoice with e-way bill. So if you want e-invoice integration with e-way bill, that is possible.
ઈ ઇનવોઇસ તમારે પહેલા બનાવવું પડશે, ઈ વે બિલ પછી બનશે. દેટ ઇઝ પોસિબલ. તમે આજે ઇનવોઇસ બનાવી દો, મુવમેન્ટ 3 દિવસ પછી થવાની હોય ગુડ્સની, તો તમે ઈ વે બિલ એ પછી બનાવો. દેટ ઇઝ પોસિબલ. તમે ઈ ઇનવોઇસમાં જે ડિટેલ છે એ જ જો તમારા પાર્ટ એમાં જે ડિટેલ જોઈતી હોય એટલી ઇનવોઇસમાં પંચિન કરેલી હશે તો પાર્ટ એ બી જનરેટ થઈ જશે. દેટ ઇઝ તમારા જે ટ્રાન્સપોર્ટર છે એનો નંબર, એને જો એ જીએસટી નંબર નહીં લીધો હોય તો એ રજીસ્ટર્ડ કરવું પડે છે દરેક ટ્રાન્સપોર્ટરે, અને એનો જે નંબર હશે રજીસ્ટ્રેશન નંબર, તો દેટ ઇફ યુ વિલ પંચ ઇન તો અને ડેસ્ટિનેશન એ બે વસ્તુ જો તમારા ઇનવોઇસમાં બી હશે તો ઈ વે બિલ પાર્ટ એ કેન બી ઇઝીલી જનરેટેડ. So transporter ID, that is what, and distance, sorry, not exact location, but a distance you are required to write in the e-way bill, e-invoice. Then e-way bill also will be generated. So this is the methodology of e-way bill generation by using IRN. In a screenshot check. So IRN has to be generated before the e-way bill. On the same line, if IRN is required to be cancelled, the first e-way bill has to be cancelled and then IRN. તમારે IRN તમે જનરેટ કર્યો અને પછી તમે e-way bill બનાવશો. હવે તમારે e-way bill કેન્સલ કરવાનું થયું તો e-way bill તમારે પહેલા કેન્સલ કરવાનું અને પછી IRN કેન્સલ કરવાનું. There is no need to carry physical invoice. In case of e-invoice, you can carry it on the mobile or any device. Port code is not mandatory to mention in case of e-invoice so far as the export of goods are concerned. Important points. Wherever e-invoicing is applicable, being a recipient, the buyer needs to ensure that the e-invoice having IRN is generated by the corresponding supplier on the portal of e-invoice. E-invoice enablement form in the registration tab by inputting GSTN and can reasonably check whether the supplier is liable for the compliance of the e-invoice or not. So you yourself can check as a customer કે તમારો જે સપ્લાયર છે એ e-invoice એને જનરેટ કરવું જોઈએ કે નહીં. That you can check from the portal itself. તમને જો કોઈ બી સપ્લાય કરતું હોય અને તમને એમ લાગે કે આ ઇનવોઇસ નથી આવ્યું તો તમે ચેક બી કરી શકો. એની પોર્ટલ પર તમે એના રજીસ્ટ્રેશન ચાલુ છે કે વેલિડ છે એ પણ ચેક કરી શકો છો. In case of B2C transaction, IRN will not be generated as e-invoice is not needed. That is what we have discussed. Document number in the tax invoice should not be started with. So જે tax invoice છે એ સ્પેશિયલ કેરેક્ટરથી, એમાં જે ઇનવોઇસનો નંબર છે એ સ્પેશિયલ કેરેક્ટરથી સ્ટાર્ટ ના થવો જોઈએ ઓર ઝીરોથી સ્ટાર્ટ ના થવો જોઈએ. SEZ unit is not allowed to generate invoice. Where RCM is applicable, say you are a transporter, or I can say you are a person who is a trader. અને હવે તમને ખ્યાલ હોય તો પ્રોપ્રાઇટર હોય અને એની કોઈ પ્રોપર્ટી હોય એ એને જો રેન્ટ પર આપી હોય કોઈ બી ટેક્સેબલ પર્સનને, તો ઇન ધેટ કેસ આરસીએમમાં જેણે રેન્ટ પર લીધેલી છે એણે જીએસટી ભરવાનો છે. તો તમે તમારા બીજા બધા બિઝનેસ માટે ઈ ઇનવોઇસ બનાવતા હો, ટ્રેડર છો એટલે, તો ઇન ધેટ કેસ તમારે આરસીએમ ની જે સર્વિસ આપો છો કે જે સપ્લાય આપો છો એમાં તમારે ટેક્સ નથી ભરવાનો. તો ઈ ઇનવોઇસમાં એવી ફેસિલિટી છે કે તમે એમાં ટીક કરી દો કે ઓન ધીસ ઇનવોઇસ ટેક્સ ઇઝ પેએબલ અંડર રિવર્સ ચાર્જ, તો પણ ઈ ઇનવોઇસ જનરેટ તમે કરી શકો છો ઓન ધેટ બેસિસ. So a person having aggregate turnover above rupees 10 crore supplying goods or service falling under the reverse charge, does he needs to prepare e-invoice? Yes. તમારું
રિવર્સ ચાર્જમાં બી જો સામેના ટેક્સ ભરવાનો હોય પણ તમારું ટર્ન ઓવર 10 કરોડથી ઉપર હોય તો તમારે એનું બી ઇનવોઇસ જનરેટ કરવું પડે છે. E-Invoice applicable and tax invoice without IRN and QR code given to transporter with e-way bill. Will it suffice? No, it will not suffice. તમારે ટેક્સ ઇનવોઇસમાં IRN અને QR કોડ મેન્શન કરવું ફરજિયાત છે. If invoice is not generated, તો what are the consequences? એક તો સામેનાને ક્રેડિટનો પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે અને તમને પેનલ્ટી બી થઈ શકે છે અંડર ફેલિયર ટુ ઇશ્યુ ઇનવોઇસ. જે પેનલ્ટીઝ છે those are 25,000 in C and S or 10,000 rupees also they can impose. So what I said earlier કે તમે શું શું ચેક કરી શકો. એક તો E-Invoice is enable for your supplier or not. તો તમે એ પણ E-Invoice ની પોર્ટલમાં જઈને એનો GST નંબર નાખો તો તમને મળી જાય કે એને E-Invoice જનરેટ કરવું ફરજિયાત છે કે નહીં. આ એનો સ્ટેટસ ઓફ E-Invoice enabled of taxpayer penalty છે specifically. Workflow છે how E-Invoice will be generated. So I am skipping it. Activities without logging into the E-Invoice portal. તમે E-Invoice માં તમે એપ્લિકેબલ નથી પણ તમારો સપ્લાયર જો જે આપણે વાત કરી એ પ્રમાણે જો એને એપ્લિકેબલ થતું હોય તો તમે લોગિન થયા વગર E-Invoice પોર્ટલમાં અધરવાઇઝ લોગિન થવું પડે પણ લોગિન થયા વગર પણ તમે તમારી આટલી વસ્તુ જોઈ શકો છો કે સપ્લાયરનો જીએસટી ચાલુ છે કે એનો કેન્સલ કરી કાઢ્યો છે ડિપાર્ટમેન્ટે, પ્લસ એની જવાબદારી હતી E-Invoice જનરેટ કરવાની કે નહીં. ટેક્સ પેયર જે બી ઇનવોઇસ જનરેટ કર્યા છે એ E-Invoice ની સાઇટ ઉપર છે કે નહીં, ધેટ ઓલ્સો યુ કેન ચેક. E-Invoice સ્ટેટસ ઓફ ટેક્સ પેયર. ધીઝ આર ધ એક્ટિવિટીઝ કે એમાં તમારે લોગિન થવું પડે અને લોગિન થયા પછી લોગિન થાવ તો જ તમને એ વસ્તુ અને એ ફિલ્ડ્સ દેખાય. ફર્સ્ટ કે ઓપ્શન્સ અંડર ધ E-Invoice આર અવેલેબલ ઓર નોટ ટુ ધીમ. જનરેટ બલ્ક IRN, તમે બલ્કમાં બી IRN જનરેટ કરી શકો તમારા ઇનવોઇસીસ માટે. એની ફેસિલિટી છે. પ્રોસેસ તો આમાં આપણે અહીંયા કદાચ ઇન્ટરનેટ હોય કે ના હોય એટલે આપણે પીપીટીમાં મૂકી દીધું છે. વેન વી શેર ઇટ વિથ યુ આઈ ગેસ યુ વિલ બી એબલ ટુ ફાઇન્ડ ધોઝ સ્ક્રીનશોટ્સ. If you have any questions, then we can deal. We used to get the result for buyer applicate for transfer. After this E-Invoice is it required? E-Invoice માં તમારે એ વસ્તુ કંઈ કરવાની જ જરૂર નથી. એ તમારું જે ડિજિટલમાં IRN વાળું જનરેટ થયેલું ઇનવોઇસ આવ્યું તો એની કોઈ જરૂર જ નહીં પડે તમને. Original for buyer હોવું જરૂરી હવે નથી supplier પાસે. જ્યારે E-Invoice હોય ત્યારે, અધરવાઇઝ ઇન નોર્મલ કેસ ઇટ હેઝ ટુ બી. જે તમે અત્યારે કરી રહ્યા છો that is required, E-Invoice it is not. not required. Any particular time period કે આટલા time period માં આટલા દિવસે generate થઈ ગયો upload થઈ જવા જોઈએ? For that month બેઝિકલી. અધરવાઇઝ તો એવું કોઈ IRN તમે જનરેટ કરી કાઢ્યો એટલે એ અપલોડ થઈ જ ગયો. કેવું છે કે આમાં મેં જે કીધું પ્રમાણે ઘણા બધા કસ્ટમર્સ માટે ચેન્જીસ થઈ શકે છે. તો લાઈક મંથલી એક વિડીયોની અમે જ્યારે GST આપણને જનરેટ કરવા દઈએ ત્યારે અગાઉ એવી હતી કે આઈ થિંક નેક્સ્ટ મંથની 4 તારીખ સુધીમાં તમે અપલોડ કરી શકતા હતા એવું હતું. તો અત્યારે સેમ જ છે કે એમાં કોઈ ચેન્જીસ થયેલો છે? સર્વિસ પ્રોવિઝન માટે 30 days છે. 30 days છે તો વિધિન 30 days Within 30 days અપલોડ કરી શકો. માં તમે અપલોડ કરી શકો. એટલે તમે સમજો કે 30th સપ્ટેમ્બર, સો 30th સપ્ટેમ્બરનું તમે ઇનવોઇસ સર્વિસીસમાં છો એટલે તમે 30th ઓક્ટોબર સુધીમાં જનરેટ કરી શકો. બટ ઇફ યુ જનરેટ ઇટ ઇન નેક્સ્ટ મંથ, યોર કસ્ટમર વિલ ઓલ્સો ગેટ ધ ક્રેડિટ ઇન નેક્સ્ટ મંથ. સો એ તમારે એના ટુ બીમાં નહીં દેખાય કારણ કે તમે એ ઇનવોઇસ જનરેટ નથી કર્યું. એ તમારા GSTR 1 માં નહીં ગયું હોય ફોર ધ મંથ ઓફ સપ્ટેમ્બર.
10th સુધી ના, તમારે એ 11th સુધીમાં કર્યું હશે તો જ પેલાને દેખાશે અને તો જ એને 2B માં આવશે. અને બેઝિકલી જ્યાં જ્યાં કસ્ટમર એવા હોય તો એ કહે છે કે ભાઈ 2B માં દેખાય તો જ પૈસા આપું, તો તમારી એક સાયકલ પાછી ફરી જશે વર્કિંગ કેપિટલની. તમે ઇનવોઇસ 1 સપ્ટેમ્બરમાં કરશો તો એ 1 સપ્ટેમ્બરમાં જ દેખાશે, એટલે સપ્ટેમ્બર મંથમાં દેખાશે. Acknowledge જે દિવસે થશે ને એ દિવસે દેખાય. Eventually પહેલા જયારે અમે કરતા હતા, કારણ કે મારી previous orderમાં અમે જ્યારે કરતા હતા તો અમે લોકો first to fourth ની વચ્ચે next monthના first to fourth ની વચ્ચે અપલોડ કરતા હતા week order પર. એ વખતે પાછલા મંથની ડેટ આવતી. એટલું કર્યું. એટલે જીએસટીઆર 1 માં તમારા એ વખતે તમે અપલોડ કરતા હતા ને? week order પર અમે એ રીતે જ કરતા હતા કે ભાઈ આખું month billing થઈ ગયું, generate થઈ ગયું, okay now we will have all the details of B2B. પહેલી 1 થી 4 next month 1 થી 4 તારીખ અમે week order પર અપલોડ કરી દેતા હતા. એટલે શું છે કે એ સેમ મહિનામાં જ આવતું, next મંથમાં નથી આવતું. તો આમાં બી તમે જીએસટીઆર 1 ભરતા પહેલા કરી દેશો તો એ જ મહિનામાં આવશે ને? યસ. પણ એની ડેટ તો આઈઆરએન તમારો પાછો પેલા મહિનાનો આવશે ને, સપ્ટેમ્બરનો આવશે. કરંટ મંથમાં જ કરવું પડશે ને, તો ઇન્વોઇસની પ્રોવિઝન જ બારમાં કરી નાખી. નવો કોઈ રૂલ્સ ચેન્જ કરવાનો તો મને નહીં, ધ થિંગ ઇઝ આ રૂલ નથી ને, અત્યારે જીએસટી શું છે, ટેકનોલોજી ડ્રીવન છે. કાયદામાં કંઈક લખ્યું છે પણ સોફ્ટવેર જે રીતે કરે ને એ પ્રમાણે આપણે કરવું પડશે. તો ટેકનોલોજી ડ્રાઇવ્સ ધ લો. આઈઆરએન તમે આજે જનરેટ કરશો એમાં એ જ દિવસ એના within a 2 days તમારે GSTR 1 પર જતું રહે છે. તમે આજે જનરેટ કરશો તો એ તો આજના મહિનામાં જ જશે ને. ઓગસ્ટનું ઇનવોઇસ તમે અત્યારે જનરેટ કરશો તો ઇટ વિલ રિફ્લેક્ટેડ ઇન સપ્ટેમ્બર. કારણ કે જે B2B હશે એ તો R1 ની સાથે એની ડિટેલ તો જતી રહેલી હશે. હા, એટલે એનો E-Invoice અત્યારે કરે તો કમ્પ્લીટ થશે. એનું ઈ ઇનવોઇસ અત્યારે B2B હશે તો એટલે એને કરવું જ પડશે તો જ એની જોડે જશે. જ કરવું પડશે. B2 તો પણ એ તો ઓટોમેટિકલી એની જોડે અધરવાઇઝ તમારું પેલું નહીં થાય, કોન્ફ્લિક્ટ થશે. તમે તો જેવું ઇનવોઇસ બનાવશો એવું જીએસટીઆર 1 માં બી ડેટા તો આપણે અંદર અપલોડ થઈ જ જાય છે ને, ઓટો પોપ્યુલેટેડ. ઇટ ઇઝ ઓટો પોપ્યુલેટિંગ. Basically first you have to upload all the E-Invoices અને પછી તમે R1 એટલે ટેકનિકલી R1 ની ડેટ જ તમારી લાસ્ટ ડેટ થઈ ગઈ. then અમે લોકો એ જ કરતા હતા કે અમે લોકો from first to fourth માં અમે લોકો e portal પર અપલોડ કરી દેતા હતા, and like by 7 to 8 અમે લોકો GST આમાં ફાઇલ બટ વોટ હી વોન્ટ્સ ટુ સે કે મારા ત્યાં 1 ઓગસ્ટે કોઈ સ્ટે કર્યું અને ઇનવોઇસ મારું જનરેટ થયું. સો આઈ વિલ નોટ જનરેટ ઈ ઇનવોઇસ એટ ધેટ ટાઈમ. I will generate e-invoice when I am going to file my GSTR 1 in the month of September. But હું IRN generate કરીશ સપ્ટેમ્બરમાં. That is what he wants to say. સર આઈ થિંક એવું છે કે તમે GSTR 1 જે તમે એનું ફાઇલ કરો ને એની પહેલા જો થયું ને તો ટેકનોલોજી એ મંથમાં લઈ લે છે. એટલે એમાં તમે ડેટ એ આપો તો હા હા ઓગસ્ટ Okay. માં લઈ લે છે. પણ જો તમે પછી મારું R1 ફાઇલ છે અને પછી ની ગઈ ને તો પછી એક્નોલેજમેન્ટ ડેટ લે છે. Okay. So I guess your problem is solved. તો પણ એવું આપણે એકવાર કરીને જોવું જોઈએ. ઇફ સામેવાળાને 1 મહિનો એની ઓકે એકવાર પ્રેક્ટિકલી કરવું જોઈએ. એવું કોઈ કે અખતરો કર્યો નથી પણ હા ગુડ્સના કેસમાં તો તમારે ઇનવોઇસ જનરેટ કરવું જ પડે જ્યારે ઈ-વે બિલ છે ત્યારે. સર્વિસીસના કેસમાં એક ઇશ્યુ છે. એટલે જે કે છે એમનો અને એવું કંઈ વખત આપણે પ્રેક્ટિકલ કરીએ તો ખબર પડે. કેમ? બટ એમાંથી એક કદાચ એવું થાય કે આમના બધા જ ઇનવોઇસ બટ એડવર્ટાઇઝિંગ એજન્સી they also do like this. એ લોકોના 2 બેચમાં ઇનવોઇસીસ જનરેટ થાય, 1st to 15 અને 16 to 38. તો એ લોકો એ બધા જ ઇનવોઇસીસ એક વખતે સેમ ટાઈમે જનરેટ નથી કરતા. બટ આઈ ગેસ કે સેમ મંથમાં થઈ જાય છે
એટલે આવો કોઈએ પ્રશ્ન ઉભો કર્યો નથી. વી હેવ ટુ ચેક ધીસ, ચેક એન્ડ રિવર્ટ ટુ યુ. E-invoicing માં આવતા હોય જેમની પાસે પૂછ્યું કે જેમની પાસે GST નંબર નથી તો સાદું ઇન્વોઇસ પણ આપી શકીએ. એમને સાદું જ આપવાનું B2C માં. તમારે એમાં ઈ ઇન્વોઇસ જનરેટ જ નથી કરવાનું. અને બીજું કે હવે ઇન્વોઇસિંગ માં સાઇન કરીને મોકલવી અને સાઇન વાળું બિલ ઇન્વોઇસ વાળું લેવું જરૂરી હોય પાર્ટીમાં. સહી પહેલા તો સહી પણ નહીં ઈ ઇન્વોઇસમાં તો તમારે ક્યાં ઇટ્સ ડિજિટલી સાઇન, એટલે એ લોકો ડિજિટલી સાઇન કરીને મોકલશે. ઇન્વોઇસ માં સહી કરીને મંગાવતી હોય છે તમને સહી કરેલું. નહીં જો સોફ્ટ કોપીની વાત કરતા હો ને, સોફ્ટવેર જનરેટેડ સોફ્ટ કોપી, તો એમાં ખબર નહીં એ શું કે એમાં ડિજિટલ સિગ્નેચર સાઇન થયેલી ના હોય, બટ ઈ ઇન્વોઇસમાં તો ડિજિટલ સિગ્નેચર અટેચ કરેલી હોય છે. કરવી જરૂરી છે કે વગર પણ ચાલે ડિજિટલ સિગ્નેચર ની જરૂર. ઈ ઇન્વોઇસમાં તો ડિજિટલ સિગ્નેચર અટેચ કરવાની હોય છે. હોય છે. મતલબ તમે સોફ્ટવેર થી કરતા હોય ને તો તમારા સોફ્ટવેરમાં જ્યારે પાસવર્ડ નાખો ને, જે તમે જીએસટી ના ઇનવોઇસ પોર્ટલ પર નાખી દો પાસવર્ડ નાખો એટલે ઓટોમેટિકલી ડિજિટલી સાઇનમાં ઈ સાઇન લખેલું આવી જાય છે, એટલે એ તમારી વેલિડ સાઇન જ ગણાય. પણ જેમ ટેલિફોન બિલ વાળામાં કેવું હોય છે કે નીચે સોફ્ટ કોપી હોય તમારી જોડે કે પ્રિન્ટ થયેલી આવે ને એમાં એ લોકો પ્રિન્ટેડ સિગ્નેચર આવે છે, એમાં કોઈ કરવા નથી જતું સાઇન. પ્રિન્ટેડ સિગ્નેચર માટે હું એના આપણે પાસ કરાવવું પડે છે, પણ વિધાઉટ સિગ્નેચર પણ આપણે મોકલીએ બિલ તો પણ વેલિડ ગણાય. ઇનવોઇસ તમારું ઈ ઇન્વોઇસમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઇનવોઇસ બનાવ્યું આપણે એમાં સિગ્નેચર એમાં ડિજિટલી સાઇન થઈ જાય છે ઈ ઇન્વોઇસમાં. હવે સોફ્ટ કોપી જે તમે કહો છો ને કે તમે ખાલી ટેલીમાં એન્ટ્રી કરીને યુ આર નોટ રિક્વાયર્ડ ટુ ઇશ્યુ ઈ ઇન્વોઇસ, એવા કિસ્સામાં તમે જે ડાઉનલોડ કરી પીડીએફ અને પીડીએફ ખાલી મોકલી દીધી તો તમારો કસ્ટમર એમ કહી શકે કે ભાઈ મને સાઇન કરીને આપો, તો એમાં તો ડિજિટલી સાઇન આવે છે, એમાં કોઈ there is no requirement sir. ડિજિટલ સિગ્નેચર, ડિજિટલ સાઇન, ડિજિટલ સાઇન થઈ જ જાય છે, તમારે કરવાની જરૂર જ નથી. સિસ્ટમમાં જે છે. હા, સિસ્ટમ જ એમ્બેડેડ છે કે ઈ સાઇન લખેલું નીચે આવે છે. મારે જો કોઈ ઇનવોઇસ છે ને એ નીચે લખેલું આવે છે ઈ સાઇન, એટલે તમારે ડિજિટલી સાઇન જ ગણાય. એ તમારે કોઈ એમ્બેડેડ કરવાની જરૂર જ નથી. ડિજિટલ સાઇન અમારે એપ્રૂવ કરાવવી પડે છે જીએસટી માં, પણ ઘણી અત્યારે વિધાઉટ સાઇન પણ અમે ઈ ઇન્વોઇસ પ્રિન્ટ કરી શકીએ, લઈ શકીએ, બનાવી શકીએ અને પાર્ટીને આપીએ પણ છે. આધારને બધામાં NSTL ના થ્રુ ઈ સિગ્નેચર થતી હોય છે ને, એમ આમાં પણ આવી રીતે થઈ જતી હોય છે, OT2 સિસ્ટમ હોય છે. ઈ ઇન્વોઇસમાં તમારે જરૂર નથી પડવાની. તમે જે કહો છો ને કે પીડીએફમાં સિમ્પલ ઇન્વોઇસ ડાઉનલોડ કર્યું અને એ કોઈકને મોકલ્યું, તો ઇન ધેટ કેસ યુ શુડ સાઇન ઇટ. એવું સપ્લાયર એમ કહી શકે કે મને સાઇન કરીને આપો. બાકી અધરવાઇઝ ધેર ઇઝ નો રિક્વાયરમેન્ટ કે ભાઈ પેલી સાઇન કરેલી જ હોવી જોઈએ, બીકોઝ ઇફ યુ હેવ, પણ એમાં ડિજિટલ સિગ્નેચર થઈ જ જાય છે ઈ ઇન્વોઇસ તમે બનાવો ત્યારે થઈ જાય છે. બીજો એક ક્વેશ્ચન છે કે હવે અંડરસ્ટેન્ડ એવું છે કે ઓનલી જે કંપનીના ગુજરાતના જીએસટી છે એ લોકો ઇનપુટ ક્લેમ કરી શકે છે. આઉટસાઇડ ગુજરાતના છે હવે કેવું છે આમ ટ્રીટ થશે B2B, પણ એ લોકો ઇનપુટ ક્લેમ નહીં કરી શકે. તો એવા કેસીસમાં પછી એમના ઈ ઇન્વોઇસ જનરેટ કરવા પડશે કે પછી એમને B2C તરીકે ટ્રીટ કરી નહીં B2B હોય તો કરવા જ પડશે. એ લોકો ઇનપુટ તો કહેવાનું નથી કરી શકવાના, કેમ કારણ કે દે આર ફ્રોમ ધ આઉટ ઓફ ધ ગુજરાત. એ લોકો તો B2C કરી દો. કારણ કે શું ટેલીમાં જ્યારે જનરલી અમારા સોફ્ટવેરમાંથી કેવું છે કે ટેલીમાં જ્યારે એક્સપોર્ટ થાય કે ડેટા તો કેવું છે ઇટ ટ્રીટેડ એઝ અ B2B. ઇવન જીએસટી પોર્ટલ પર પણ B2B તરીકે જ જશે, પણ એ લોકો ઇનપુટ ક્લેમ નહીં કરી શકે, કેમ કારણ કે ગુજરાત C+S નું તમારું ઇન્વોઇસ જનરેટ થશે અને એનો નંબર છે સેમ મહારાષ્ટ્રનો. હા, એટલે કેવું છે ભલે મેન્શન થશે B2B માં પણ ઇનપુટ ક્લેમ નહીં કરી શકે કારણ કે મહારાષ્ટ્રનો જીએસટી છે. તો એવા કેસીસમાં ઇન્વોઇસ જનરેટ કરવું પડશે એ લોકોનું કે નહીં કરવું પડે? પણ એ તો રજિસ્ટર્ડ જ છે ને. અને જો નંબર આપો તો તમારે કરવું પડશે, અને તમે જો વિધાઉટ નંબર કરો B2C માં નાખો ઓલાને પ્રોબ્લેમ ના હોય તો પછી નહીં કરવું પડે. And what you can say, but that person is a registered person. હું એમ તો ના કહી શકું કે ભાઈ એ ગુજરાતમાં રજિસ્ટર્ડ નથી એટલે એ અનરજિસ્ટર્ડ પર્સન છે.
તો તમે એટલે યુ શુડ કેપ્ચર લાઈક B2C. ક્લોઝ 44 માં એવું આવે કે ભાઈ આટલો આટલો એટલે એમના બિઝનેસમાં એવું આવે કે આટલું અમારું 40 ક્લોઝ 44 માં પેરામીટરમાં એ તો કહી જ શકે ને, એનું એના ઇનવોઇસ પર તો છે જ, હોટલના ઇનવોઇસ પર તો રજીસ્ટ્રેશન છે જ, એટલે લોકો ઇનએલિજિબલ માં નાખશે એમના એમાં કરવા માટે. એમ નહીં, આ તો એક વસ્તુ થઈ B2C છે એટલે ઈ ઇનવોઇસ જનરેટ કરવા માટે, પણ એમણે જે ઇનવોઇસ જનરેટ કરીને મને આપ્યું એમાં તો એમનો રજીસ્ટ્રેશન છે જ, એમણે જીએસટી લખ્યું જ છે. એટલે what I am required to do in my accounting as a customer, I will show it as ineligible credit and my expenditure will be from registered person but ITC not taken. એવું આવશે એના ઇનવોઇસ ની. નહીં, તમે ઇનવોઇસ તો જનરેટ કરવું જ પડશે તમારે, જો તમે રજીસ્ટ્રેશન નંબર લીધો હશે તો. તમારી જોડે રજીસ્ટ્રેશન નંબર નથી તો પછી યુ કેન સે ધેટ ઇટ્સ અ B2C ટ્રાન્ઝેક્શન. ડિજિટલ સિગ્નેચર વગર પણ ઇનવોઇસ જનરેટ થઈ રહ્યું તો એ વેલિડ ગણાય કે? એટલે IRR તમારી આયરન આવી ગયો તમારી જોડે, ડિજિટલ સિગ્નેચર ની જરૂર નથી અને ઇનવોઇસ જનરેટ થઈ રહ્યું. જનરેટ થયા પાછી તમારે એને તમારો જે સપ્લાયર છે એ તો એમ કહેશે ને કે મને સાઇન કરીને આપો. મેન્યુઅલી આપી જરૂર જેટલી જરૂર હોય એટલા અમને આપો. બટ ઇટ્સ ઇઝી, સાઇન ઇટ ડિજિટલી. એ જો કહી દો, હા એકદમ ઇઝી છે, કારણ કે એની ઓથેન્ટિસિટી પાછી એને ચેક કરવા જવી પડશે. જો ડિજિટલ સિગ્નેચર નથી તો એ વેલિડ ગણાશે? ના, what is saying કે મારું ઈ ઇનવોઇસ જનરેટ થાય છે જ, IRN આવે જ છે, મારો QR કોડ બી આવે જ છે, એવું ઇનવોઇસ મેં જનરેટ કરી કાઢ્યું છે અને હું એવું જ કસ્ટમરને આપી દઉં છું, તો સાઇન ઇટ ડિજિટલી ના તમે. ધેટ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે. એમાં ક્યાં એવા કોઈ સવાલ નથી, પણ સર શું થાય કે પેલો જ્યારે જશે એના ત્યાં જ્યારે જીએસટી નું ઓડિટ થશે ત્યારે પેલો ઓફિસર આવીને એમ કહેશે કે આ તો ખોટું છે, આ ચાલે નહીં, એ વખતે પછી પાછું શક્યતાઓ છે સર. સર ટેક્સ ઓફિસર ઇઝ લાઈક એ ગોડ, એ કે આ થાય કે ના થાય, એ કે ના થાય તો નહીં થાય. સો વાય શુડ ગીવ ધેમ ધેટ થોટ કે ભાઈ આ ના થાય. And for better customer service, I can say કે તમે કરીને આપો. Yes sir. હા, ડિજિટલ સિગ્નેચર એમની possible. Done sir. So I guess okay, now let us conclude this, and I am very much thankful to all of you and Labdi also for being here. ભાવિનભાઈ, because ભાવિનભાઈ બી એક એક્સેલના એક્સપર્ટ છે અને અમારા સીએ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એ આવતા હોય છે. સો થેન્ક્સ એવરીવન. માનુષ ઓલ્સો, યુ કેન સી યુ. ગ્રેટ, થેન્ક યુ. કોઈના સવાલ જવાબ ઈ ઇન્વોઇસિંગ સિવાય પણ જીએસટી રિલેટેડ કંઈ પણ હોય તો વી કેન ઓલવેઝ ક્વેશ્ચન્સ આર વેલકમ. અને કદાચ અત્યારે ના હોય તો લબ્ધિબેન 29મીએ છે. She is going to come on notices and I will also try to join at that time. So how to reply to the notices she will be going to take, and at that time also you can come with the questions. I will also try to give the answers of unanswered questions of today. Few left out. Yes. તમારો મોબાઈલ 98250 23573 573. Thank you. Okay, then shall we conclude here? Thank you, Bishan bhai, for sharing your knowledge and clarifying certain doubts that we all had today. Thank you so much, and thank you all of you also for being here. Thank you.
ફીડબેક તમારા બધાના જગ્યા પર ફીડબેક ફોર્મ મૂકેલા છે, તો જરા એ ફિલ કરીને આપજો. હા, થેન્ક યુ. Yes. Oh. DJ Shah. Oh. એ ગ્રાઉસ આવ્યો અને પારિયાણ